Tazima na moto, fate mototo, geni chocho kwa chocho, joto kwa joto. Tazima na moto, nifate mototo, chocho kwa chocho. Make you dance to the shoko. We want you to be there. Practical training that relates and fits so well in the current world. Egerton University, transforming lives through quality education. Kani umbua anavyonidadavua, vitu fulani vya kusisimua, chachambu anavyoichambua. Unipa ningate, mikato nikatekate, igande ina tenate, iteleze shwe kwa mate. Yala, 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 yala. Oh, it is a more new dawn, you're free. Do as you please. What do you mean now? Free. You can believe it is a new dawn, you looter. Good morning. All about choices, hakuna huruma. Good morning. We're going global now, going global now. Oh, good morning. Rise up and shine is your time. Grind, pay a price, sacrifice, then make it. Baby, please roll me a blunt. I wanna smoke then. Hey. Good morning. Good morning, Africa, it's me from your capital, Nairobi. Good morning. Good morning, Africa, it's me from your capital, Nairobi. You can't claim you back, so fuck off and let no one salivate. Africa tunakuja mdogo bana. Papers and liquor are all that I chase. Mimi Africa, Galala mawek. Africa tunakuja mdogo bana. Good morning. Africa tunakuja mdogo bana. From your capital, Nairobi. Good morning. Good morning, Africa, it's me from your capital, Nairobi. Good morning. Oh. We hustle. We go through. Access granted. We win. We lose. Access denied. Access denied. Access denied. In everything, we dust ourselves. We are the majority. You want to tell me just what we're dealing with here? If you haven't guessed by now, I'll tell you who we are. It's me. Hi. We are the empowered youth. On air, underground. And this is our podcast, the EY Podcast. Turn it up, let the speakers move. Shabash! Na kama wanavyosema, usijenge ukweni hata kama umeuziwa shamba na baba mkwe. Ndio kauli inayotufungulia vishindo, hoja, siasa, dini, tamaduni, uchumi na mengine mengi yanayohusu vijana, haswa wale wa vyuo. Na maanisha nini? Urejeo mpya wa sehemu ya Meza Moto umedunda tena. Kila siku ya Ijumaa, ungana nami Daniel Kihoro ili tusemezane, tuchambue na kudurusu masuala yanayohusu vijana. Na haya yote ni ndani ya runingo ipendayo ya CoELIB
ambapo nitakuwa na hodha wako Daniel Kihoro. Naam, mtazamaji, ni tarehe 13 Oktoba mwaka 2023. Kipindi hewani ni Meza Moto mwaka 2023, ambapo kama kawaida yetu huwa tunadadisi masuala yanayohusiana na vijana. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia vijana na mahusiano, ambapo kwa kweli nilikuwa na wageni wangu. Tulikuwa na Valerie Kulola, tulikuwa na Elizabeth, na pia tulikuwa na mshauri wa masuala ya wanafunzi ambaye tulikuwa na Madam Soy, na tuliangazia vitu vingi zaidi. Na kama kwa kweli wiki hii tulisema kwamba tutakuwa tunaleta viongozi wetu ambao pia tutakuwa tunaangazia mahusiano. Wiki hii tunaangazia ni vijana, ajira na umaarufu. Je, tunafaa vijana wenye wako na umaarufu ni mambo yapi ambao wanayafanya ili kuhakikisha kwamba wanaishi maisha ambayo yanafaa? Na pia ajira, je, mbona kuna wengine wako na ajira na wengine hawana ajira? Kumbuka mtazamaji, unaweza zungumza nasi kupitia rafa 0112402058, na pia unaweza kutufuata kwenye mitandao yetu yote ya kijamii @CoELIB TV, #ni Meza Moto mwaka 2023. Na hapa studioni ninao wageni wangu wawili. Ninaye Bernard Kimani ambaye ni sasa hivi ni manager katika runinga ya Kilimo Faida TV. Yeye ni manager. Pia itakumbuka kwamba alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Egerton kuanzia mwaka 2015, akawa kiranja mkuu mwaka 2017 hadi mwaka 2019, ambapo alikuja akagraduate ama akatunukiwa ile tunuku yake kwenye degree ama shahada ya uchumi na historia. Sasa hivi ni manager pale kwenye TV yake, na leo nimeamua kumleta kwenye studio zetu mtazamaji, ili tuweze kuzungumza naye 1 2 3. Pia ninaye Senator Omondi, wengine mnamuita maarufu hapa chuo kikuu cha Egerton. Alijiunga na chuo hiki mwaka 2015 hadi mwaka 2015 alijiunga kwenye chuo hiki, na ilipofika mwaka 2017 aliteuliwa kama kiranja pale FAS. Kumbuka hao wote wawili wamekuwa viranja, na ilipofika mwaka huo 2013 aliteuliwa kama msemaji wa mwenyekiti wa chuo kikuu cha Egerton Bwana Dennis Odero. Na ndio maana hii leo mtazamaji nimeamua kuwaleta hapa kwenye sehemu yetu ya Meza Moto ili tuweze kuzungumza 1 2 3, tujue ni vipi umaarufu na ajira unaathiri vijana. Asanteni sana kwa kufika kwenye studio zetu Bwana Bernard Kimani, na pia asante sana Bwana Senator Omondi kwa kufika kwenye studio zetu. Labda tu tukianza na nyinyi. Labda najua nyinyi watu wawili mnajuana sana, na kwa kweli mlikuwa marafiki kuanzia kitambo. Nilikuwa najaribu kuzungumza na Bwana Senator Omondi, ananiambia kwamba Bwana Bernard Kimani huyu wewe ni mdogo wake. Na wakati tena nikazungumza na wewe ukasema huyu ni mdogo wako. Ndio maana hilo nimeamua kuleta nyinyi watu wawili. Nani mdogo mwingine? Tukianza na wewe Bwana Kimani. Tuseme kwa umri labda ni mdogo wangu. Pia kwa masomo yeye amenipata hapa chuoni. Pia kwa uongozi amenipata nikiwa kiongozi. So nadhani nimemuona wakati katika zile pilika zake za kutaka kupanda kuwa kiongozi, kufanya nini, haya yote nimemuona ikiendelea. Na sema tu kwa kweli is that aggressive guy. So that is it. So mkubali Senator Omondi ni mdogo wako? Yeah. Okay, Senator Omondi, Bernard Kimani. Nasema unajua kutangulia mahali sio kukuwa na ile going fast somewhere doesn't mean you are that much old. For my side, I think the only difference that is married. Yeah, hiyo ndio kitu amenishinda nayo. Yuko na mtoto. Haya masuala mengine yote ni mko sawa na yeye. Tuko sawa. Lakini kumbuka kwamba yeye alichaguliwa kama kiongozi pale FAS, na uliteuliwa kama kiongozi. Wewe kuna vitu viwili tofauti. At the end of the day sisi wote tulikuwa viongozi. Benefits alikuwa nazo, nilikuwa nazo. Wakati ulikuwa kiongozi, ulikuwa unaona Bwana Senator Omondi alikuwa vipi? Juu alifika tu wiki ya kwanza na arifiwa kwamba Senator Omondi akawa anajulikana sana chuo kikuu cha Egerton. Sijui labda ulimuona vipi? Maybe chenye naweza sema ni kuwa ukiangalia kwa uongozi, unlike many other professions, uongozi wa watu tofauti huwa tofauti. Tuseme kwa mtu na mtu mwingine. Waweza pata tuseme mtu huongoza kampuni fulani, idara fulani, maybe nchi fulani, the same person ama the same seat inakuwa occupied na mtu mwingine. Pia anachukua different style, na maybe wote wanafikiana ama wanafikia ile malengo ambayo wako nayo. So ukiangalia kwa Senator Omondi, it's just like in a contemporary society. Ukimwangalia vile aliingia, vile aliweza kupenya, akaweza kuingia kwa watu,
nadhani it's something just worth noting, like is that person mwenye ataenda kutafuta kile ambacho anakitaka. Haita mind kama atasumbua watu wengine hapo njiani. It's a good aggression. Asanteni sana kwa kufika. Labda sasa tunataka tuingie kwenye madeti ya siku ya leo ambayo ni umaarufu na vijana. Poleni sana kwa safari. Najua safari imekuwa ndefu zaidi. Senator Mundu umetoka kwenye jiji la Nairobi, umetoka jiji la Nairobi hadi kufika kwenye sehemu hii yetu ya Meza Moto. Asante sana Senator Mundu kwa kweli. Pia bwana Kimani, najua umekuwa na shughuli mingi zaidi. Leo uliniambia ulikuwa na meeting, lakini tumebidi tuikaanze kwa sababu ya watazamaji wetu. Kumbuka mtazamaji, pia wewe uko na fursa ya kuchangia kwenye mada yetu kwenye sehemu ya pili. Kumbuka sehemu ya pili tutakupatia fursa ya kuweza kuuliza maswali ambapo utakuwa unaweza kuyajibu. Tukianza na mada yetu ya siku ya leo, ni umaarufu na ajira. Unajua ndio niwalete ninyi kwenye sehemu yetu ya Meza Moto ni kwamba bwana Benedict Kimani, wewe umefanya kozi kwenye uchumi na historia, na sasa hivi wewe haujaajiriwa. Ushavikwa tajo, ushagraduate lakini hauna ajira. Bwana Senator Omondi anafaa kuwa miongoni mahafali ambao wanafaa kujihusisha ama wanafaa kupata ile shahada yao wiki ambayo inakuja, lakini sasa hivi ashaajiriwa. Bwana Benedict Kimani, labda ni kitu gani kinakufanya hauna kazi sasa hivi baada ya kupata shahada? Swali nzuri. Na niseme it's good sababu nimetest the three sides of education. Cha kwanza nimekuwa mwanafunzi bila ajira, so nikitazamia nitaweza kumaliza na niende nipate kazi. Na kwa kweli mwaka wa 2020 October nikapata kazi yangu ya kwanza, na so far nimefanya kazi na kampuni 3. Lakini wapata kuna ile malengo ambayo kila mtu kwa nayo. Sema kuna yule mwanafunzi utapata ako chuoni, lakini hata apewe offer ya kazi bado ana feel mimi nataka kwenda nifanye masters, nataka kwenda nifanye PhD, so that niende niweze kuanza kufanya kazi. Pia times kuna different things that drive people to employment. One, some people go for maybe to achieve some goals in life. Some people go for the money because definitely unafanya kazi pia ndio uweze kulipwa. Kuna wale watu pia hufanya kazi ndio wa grow their career. Maybe mtu anataka kufeel I want to come from a junior staffer to the CEO of the company. So wakati unafanya ile kazi kuna zile trajectories. Unaenda tu ukiangalia the graph how is going. So for me nilifanya kazi up to 2022 December. Pale ndio nika resign. So nikaamua niingilie private sector. Kwa hivyo ulikuwa umeajiriwa kwenye kozi yako ama nilikuwa tu ni kazi tofauti? Mimi najaribu kuzungumzia kozi umelifanya alafu sasa kwa Okay, kwa hakika sikuenda nika apply kazi na ile degree ambayo nilifanyia hapa chuoni. So mimi mwenyewe wakati wa corona nilijipata nikijaribu kutilt my course to where my passion was. Because maybe it's not maybe so necessary to say in my family lineage kuna hiyo jina tajika la great farmers, wale watu unapata wamelima wamekuwa wakulima wakuu. So I wanted to follow that spirit of my family. Okay. So ndio nika venture into agriculture, nikaenda nikapata nimefanya short course in agriculture, nimefanya short course in South Africa but offered online ya climate smart agriculture. So even if nimejipata in a different career path. Senator Omondi, kama unajaribu kumaarufu, bado tunazungumzia haya masuala ya ajira. Wewe uko na kazi, Senator Omondi, hata hujamaliza shule, umaliza tu mtihani wako, tukakuona uko kwenye list na sasa hivi uko na ajira. Mambo ambayo Kimani anazungumza, kwako unaiunga mkono? You know, maybe it's on right on its own ways, but for me I really take a different path. If you studied for something, you really have to find the specification ways of making it to the top. I normally say that the system is always rigged. You have to find ways to the top. Yes. So kama yale ya find the ways to the top through those other jobs, yes. Well and good for him. You know, the at the end of the day is to have money. So if you are having money through the agriculture and the rest, wacha sisi tumebarikiwa na huko. Wewe kupanda kazi huko sasa, so unataka kuajiriwa? Nilimaliza shule the 22nd of April. The 22nd I was working with an NG Center for Health Solutions. I worked there for around 3 months and then I resigned. I got another job in Nairobi. That one I worked with the Department of Sociology, Social Science, which I studied for. For now I'm working as an accountant, economics, which I studied for too. Okay. Ndio maana tunajaribu kusema Kimani, unajua ukiangalia mtu kama wewe ushajienda kutafuta kazi na kozi yako ambayo ukakosa kazi.
ama ni wewe mwenyewe uweki ile effort ya kutaka kwenda kutafuta kazi ama ajira kwa kozi umeifanyia? Kwa sababu yeye anafanya, yeye hatajapata ile shahada lakini unapata anafanya kazi ya kozi yake. Na sidhani kama anaweza katolewa pale, labda akose kwa ile self discipline. Maybe kuna kitu ningetaka kupusha close. We are living in very interesting times where in as much as tunataka tufanyie kazi zile kosa ambazo tumesomea, the reality is hizo nafasi za kazi haziko mingi vile. Because unapata nchi yetu, the daily discussion from our readers from elsewhere ni tunataka kutengeneza nafasi za ajira. Kumaanisha pia the job market is very competitive. So ile kitu mimi naweza sema it's a very good idea kufanyia kazi ile kosa ambayo umesomea. The only thing that will make you surpass any other person mwenye ambaye anatafuta ile kazi is the amount of skills that you add yourselves kwa ile course yenyewe. That's why utapata ukiwa hapa kama ni university, wanafunzi atashauriwa sana jaribu kufanya zile kama zile short course, kama ni kutafuta experience out there, sababu by the end of the day most of these companies ama most of the institutions wanataka yule mtu analeta value at the team ama value at the opportunity that has been given or at the company. Haya, sana Domondi, acha tujaribu kuzungumzia haya masuala ya maarufu. Unajua kuwa maarufu imaanishi kuwa maarufu inamaanisha unaweza kuwa maarufu lakini kwa njia nzuri au njia mbaya. Kwanza wewe Senator Domondi, unafikiria maarufu wako? Kwa sababu tukianza na Bikimani ni maarufu. Ni wote ni maarufu. Yeye amejulikana sana kwa sababu anafanya kazi pale kwenye runinga yake na amekuwa akifanya sana pale kama nahodha ama host kwa muda mrefu. Lakini Senator Domondi sasa hivi tukitoka hapo pia tuzungumze, tuanze kuuliza Senator Domondi ni nani kwenye chuo kikuu cha Egerton? Bado anajulikana. Bikimani nikiulizwa watu wale ambao wale ambao hamjui wale mwaka 2000 ulitoka mwaka 2019 so mwaka 2020 kwa kufahamu, lakini kwanza kule mimi nilikuwa najulikana, lakini hata hivyo bado nakujua kwa sababu wewe una ile runinga yako. Senator Domondi, je, unadhani umaarufu wako ni umaarufu ambao mzuri ama ule wa what I can say when I joined Egerton University in 2018 I became that kind of a go-getter. Go-getter ni nini sana? What if I'm like I was to go for something, maybe for example if I was to vie for something, I am normally very positive about it. Okay. I'm that kind of, if I want this, what is meant to be for me it will. There's no option for it. There's no option for it. Okay. Yeah. So when I joined Egerton, my fame started when I was in my first year, first week. Yeah, when I became a class representative. Nini ilikufanya ukaanza kuwa watu wakasema wanataka kujua Senator Domondi? It is just a spirit. There's nothing like that. Just a spirit within me. Yeah. Lakini Senator Domondi tukifika hapa hivi masuala ambayo alikuwa anazungumzia kuhusu Senator Domondi mengi haya kwa mazuri. Labda ni mambo yepi ambayo watu walikuwa ama ilikuwa unataka kusema sana siasa? You know in politics you can say anything or you can make promises that are not going to be satisfied. But that one story for another day. The only thing is our fame as a politician, we fail for sometimes to do other things, but it's even in politics you are not going to be 100% okay. You'll do 99 things correct, but one bad deed will spoil everything. Lakini Senator Domondi tumeona watu wengi kwa kweli ni maarufu, watu wengi maarufu zaidi, lakini unapata bado watu ni mzuri, watu wanamsifia, lakini inaweza kuwa 70% ya watu wanasema labda Senator Domondi anafanya hii na hii na hii. Je, wanaweza kuwa watu 70% in politics? Let me just cut the story short. In politics you have many other things, whether legal or legally, but at the end of the day you have to make your way to the top. So I became, when I was the Congress pass, I did many good things. And I really want to say that I really want to thank my boss, my former boss, Dennis Odero. He really made me to be where I am today. He showed me with the ways. When I was the president's communication director, he showed me what to do. And that's how I am. Hao watu wanasema Senator Domondi ni cartel. Labda wanasema maybe nilifanywa hii na hii na hii. So hao ni wanataka kuharibia jina. Wengi walidhani huyu kijana hata maliza shule nini. But mimi nasema Mungu yupo. Mungu atoki kwa kijiji yenu. Sawa, Bikimani, uleika hivi ukasema kuna siku moja mimi ndai kuja nikuwe maarufu. Uleika hivi ukajua kuna siku moja labda ndai kuja nifungue runinga yangu na ikuje ikuwe inatazamiwa na watu wengi sana na mimi nikuje nikuwe maarufu. Ni kitu kilikuwa kwa akili yako ama tu uli? Sidhani, haikuwa. Chenye iko ni kuwa tangu nikiwa mtoto mdogo, there was these curious people. Yaani mwenye akiangalia jambo anataka kujua mbona inafanyika hivi.
why, okay, what drives, ni nini hufanya kitu fulani ikafanyika in this way. Ningekuja tu niangalie kama niangalie ile kamera, mbona hiyo kamera ina capture aje na inaenda up kusend kwa mtandao in real time na mtu anaweza kuwatch. So I ended up being this person who always looks for solutions. At times maybe naweza onekana kama naweza kuagitate, but most I'll calm down, get a solution. And naweza sema hiyo ndio kitu ili drive mpaka nikajulikana Egerton, because my story was very funny ya vile nilijulikana, sababu I ended up kujulikana na watu wengi wenye mimi sikuweza kuwafahamu. Because chenye nilikuwa vile tu niliingia kama mwanafunzi, nilikuwa yule mtu wanafunzi wakiwa tu na complain naweza kuwasikiza kabisa, then I go behind na naweza kujiuliza ni aje naweza ku offer a solution hapa, niweze kupeana suluhisho hata kama mimi mwenyewe itanifinya. So nikakuwa the story ilianza na Bikimani ukimpigia simu unlike any other student leaders huwa anapokea simu. So ilikuwa tu hiyo ndio kitu kwanza ilianza kufanya nikaweza kujulikana, sababu Bikimani yule mtu umtext umpigie ataweza kureply. So unaona wanafunzi wakaanza kufeel niko close na wao. So ikakuwa hata tukienda mikutano maybe iko na wanafunzi wote, kuna viongozi wote watasema, and the person who would be noted was Congress first Bikimani, na that way ndio jina Bikimani ikajulikana. About that vile nimeingia kwa society sasa after who graduate. Actually my story of even getting into agriculture ilianza na kutafuta solution. Sababu just to say nilianzisha hiki kikundi inaitwa Youth Action Kenya, currently inajulikana Youth for Green Action Kenya, currently very popular around Egerton. I was the founder CEO. Yes. Sasa ikakuwa ninajiuliza corona imekuja, watu wamekaa nyumbani, what can I do? Actually that was the beginning of Kilimo Faida, because nilifeel kuna watu wengi wanataka kuingia kwa kilimo, hawana mtu wa kuwa guide. So let me try and dig up information ndio niweze kuwasamazia waweze kujua how do we do this. So unaona pia sasa the same thing ya solution ikaanza kuniattach na farmers, sababu currently utapata farmers wanaitafuta maybe a company inataka kuuliza where can we get this, like I now act as a network. Siku leo kitaka kujua wapi nitapata job ya agriculture nitakwambia. Kitaka kujua ni wapi nikitaka kuestablish a farm ya daily goods mimi nitakwambia mpaka pale utaenda kusource. So ikakuwa sasa the more I'm offering the solution the more najulikana. And it doesn't mean that I'm very popular. Bado kuna zile malengo ambayo bado nataka kuyatimiza. Umezungumza vizuri kwa kweli, na labda sasa turudi hapa na nataka Senator Omondi aanzishe. Senator Omondi unapata kwa kweli kuko maarufu. Kwa mfano tuseme kama 90% ya watu kwenye chuo kikuu cha Egerton wanakufahamu sana. Na hata Senator Omondi akizungumza chochote watu wengi kwa wanataka tu kusikia ni kitu gani Senator Omondi amekizungumza. Labda wewe kama ule maarufu, ni mambo yapi huwa unahakikisha kwamba watu wako ambao unawazungumza, kwa sababu wakati wote unataka kuzungumza wanataka kukusikia, huwa unajaribu kukua na wale audience wako, huwa unahakikisha vipi unawaconvince ili yani unapata life yako iko sambamba? Thank you. You know the host, what happened that as a politician you have to also know the need of these people, and I really thank Bernard Kimani for saying this, because when he joined Egerton and when he was about to quit, it's called campus exit plan. On his exit plan, he identified the problem, and that's why he started Youth Green Action Kenya. The same way happens to us as politicians. You tell them what they want to hear, not what you want them to hear. Okay. You get it? Okay. So if I realize that you have a problem, I'll tell you what the solution of your problem, not what I want you to hear. Yeah. And that's normally how I get. And I got my intels on the ground. I'll be told that such a thing has happened in the school. So mine is just to counterattack, and I think I'm the only one in the Egerton that will abuse everybody, and will be done nothing. Umezungumzia haya. Unajua Senator Omondi kwa kweli tunaamini ya kwamba ukiwa maarufu ama ukiwa public figure kuna maneno ambayo labda haufai kuyafanya, kwa sababu unakumbuka watu wengi sana wanakutazama. Lakini sometimes tunapata unakorofishana na watu. Labda tatizo inakuanga vipi? Ni nini huwa inachangia? Labda ama hiyo ndio pia inachangia wewe kuendelea kuwa maarufu zaidi? Moja inachangia hapo, lakini unajua betrayal in politics, betrayal is paid instantly. Mimi we will be friends, but when you betray me in a particular, that's the end of it. Yeah. Now is the information who unatoa wapi Senator? I got my intels. I've told you I got my intels on the ground,
I got people. Even right now, if something is happening, maybe in the office or maybe the division, I'll be told. Definitely, yeah. Haya, wakati umekuwa msemaji, kama nilipokuwa nikifanya introduction pale, nisema kwamba wewe ndio ulikuwa msemaji wa kwanza tangu kwenye, sijui kama wakati kulikuwa na msemaji wa mwenyekiti, ni uliappointiwa, ulijiappoint? What happened after the election, I didn't support that government, but you see, I really said that I really thank my boss Dennis, because he could not make it to where he is right now without me. The team that he had quitted. So to neutralize everything, my boss Dennis called me and then we sat down. And you know, just as the normal government, if you have that one noisy person, you have to find alternative means for him. So I was given an opportunity. I was being paid, and I really said that I was being paid the third most paid person in the union. Yeah. Turudi kwa vijana na umaarufu, unapata kuna changamoto tends ku influence kufanya vitu zingine zenye si hazistahili. At times haiwezi kuwa tu ni kuwa ati unafanya maamuzi ama maybe unafanya mambo mabaya, but maybe maamuzi yanakuwa mabaya. So kwa mfano, if you popular, kuna tendency ya maybe kuinviteiwa kwa every meeting anyway. Na unapata kama kijana maybe unakosa kuwe mambo ndio uweze kusort ya ambao ni of value kwako. So ukishindwa kulainisha mambo, utajipata you attending any meeting called, any discussion called, then una end up ku waste a lot of time. What I would say, peak period ya every human being, hata kama hiyo graph si same kwa everyone, peak period huwa ikai sana. So kwa mfano ukijipata wewe umekuwa maarufu, maybe kama wewe host, maybe umekuwa maarufu kwa hii idara ya maybe media, it won't be forever. Kutatokea maguji wengine. So you make good use of that time you have. Na hiyo ndio maana mimi naweza jishauri na nishauri kijana mwingine, have some long term goals. Then unasema ile wakati nitapata hiyo nafasi, then I'll definitely achieve what I want. Ndio maana unaonanga either side, unapata tuseme kama kwa sector tuseme ya content creation, unapata kuna mtu ameenda na amevuma, na mwingine sasa career yake inakuwa successful. Mwingine anavuma in 2 years problems, because maybe hakuwa na lile wazo, sababu nimeanza kwenda nikipanda, what will happen in the moment nitajipata niko on top. Na kabla hatujaenda kwenye mapumziko, tunataka kuja kwako Senator. Mimi nakumbuka kwamba kuna hii changamoto ambayo tunapambana nayo sana. Unapata wakati mwingine unatumiwa, kama kwa mfano unajua watu wanakuona ukiwa maarufu, wanaona ni kama uko na pesa. Unapata hadi unakutumia hizi forms, unasema tuko na mchango, sijui tuko na nini. Sijui wewe kama ukiwa maarufu, changamoto ya pesa huwa inakuwa baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo. Hiyo sio shida niko nayo. Wewe changamoto unakumbana na nini? One of the problem is the tarnishing of your name. Maybe you'll be included in some things that you didn't do. That's the only problem. But any other thing constant, I know how to tackle them. Because the moment you bring something, and I'm one that guy that if you bring a problem, I'll definitely return it back to the sender without any fear of contradiction. So my only challenge is people trying to spread something that is not true, that they are not verified. Yeah. Na okay, unajua Senator, kwa kweli ukiwa maarufu kuna si kila mtu anakupenda. Sio kila mtu ukiwa maarufu anaweza taka kuwa associated maybe na vitu unafanya, kwa sababu labda mtu anaona ni kama labda mambo yako yanaenda mazuri. Je, sasa wewe kwa sababu unapatana na haya machangamoto, ni vipi huwa unahakikisha kwamba kwa kweli jina lako linaendelea bado kubaki pale pale? That's why I've told you I got my intels on the ground, such that if in case there's a problem, wanakuarifu mapema. I'll be told instantly, and I'll find a solution before it goes out to the public. Okay. Yeah, and that's it. Shukrani sana. Huyu amekuwa ni Senator Omondi, aliyekuwa msemaji wa mwenyekiti Bwana Dennis Odero aliyeondoka mamlakani, na pia tunaye Bernard Kimani ambaye ni manager pale kwenye runinga ya Kilimo Faida TV. Na rifo na mwelekezo wangu kwamba tunafaa kwenda kwenye mapumziko. Ile kumbuka kwenye sehemu ya pili nitakupatia fursa ya kuweza kuzungumza na wageni wangu. Unaweza kauliza swali, unaweza kuchangia mada ya siku ya leo, na pia tunakupatia fursa ya kuwa miongoni mwa wale ambao wanachangia mada. Mtazamaji, tunarejea muda usio mrefu, usiende mbali. We hustle. We go through. Access granted. We win. We lose. Access denied.
Access denied. Access denied. In everything, we dust ourselves. We are the majority. You wanna tell me just what we're dealing with here? If you haven't guessed by now, I'll tell you who we are. It's me. Hi. We are the empowered youth. On air, underground. And this is our podcast, the EY Podcast. Turn it up, let the speakers move. Go. Shabash! Na kama wanavyosema, usijenge ukweni hata kama umeuziwa shamba na baba mkwe, ndio kauli inayotufungulia vishindo, hoja, siasa, dini, tamaduni, uchumi na mengine mengi yanayohusu vijana, haswa wale wa vyuo. Na maanisha nini? Urejeo mpya wa sehemu ya Meza Moto umedunda tena kila siku ya Ijumaa. Ungana nami Daniel Kihoro ili tusemezane, tuchambue na kudurusu masuala yanayohusu vijana. Na haya yote ni ndani ya runinga ipendayo ya CoELIB, ambapo nitakuwa na hodha wako Daniel Kihoro. We hustle. We go through. Access granted. We win. We lose. Access denied. Access denied. Access denied. In everything, we dust ourselves. We are the majority. You wanna tell me just what we're dealing with here? If you haven't guessed by now, I'll tell you who we are. It's me. Hi. We are the empowered youth. On air, underground. And this is our podcast, the EY Podcast. Turn it up, let the speakers move. Shukrani sana mtazamaji wa CoELIB Radio. Sasa hivi ni saa 6 na dakika 41 saa zetu za Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Meza Moto mwaka 2023. Mada ni vijana, ajira na umaarufu. Studioni ninaye Bernard na pia ninaye Senator Omondi ambaye kwa kweli muda usio mrefu tulikuwa tunazungumzia changamoto ambazo tunakumbana nazo sisi kama maarufu. Watu wenye umaarufu ni changamoto zipi wanakumbana nazo? Je, wewe unaweza mshauri mtu akuwe maarufu? Bwana Bernard Kimani. Yes. Unaweza mshauri mtu yote, kijana yote awe maarufu? Okay, ina changamoto zake. Ina changamoto zake. Lakini chenye naweza sema, tunasemanga ama wazungu husema, your network is your net worth. Na definitely wakati uko maarufu, unapata ile chance ya kunetwork na watu wengi sana. Unapata kama ni mambo yako mingi sana itaweza kwenda through. Kama wewe ni mtu mfanya biashara, utaweza kufanya biashara rahisi sana ukiwa maarufu. So naweza mshauri, it's a good thing. Pia unaheshimika kwa society. Sana tunaweza shauri mtu akuwe maarufu. Yeah, you can. Naweza ambia mtu, because when you are now popular, you are getting exposed to many things. In case of any other thing that would have been going against your will, you will really going to be get connected. And as Bernard has said, like your network is your network, so it really matters a lot. The moment you are popular, you are going to interact with many people, and through that interaction, you are going to get your connection here and there. Okay. Kwa sasa hivi sofa vile tunaweza kuzungumza maarufu umekusaidia vipi? One, when I was the president's communication director, as you have heard before, I managed to actually, let me just give you a brief story. I didn't know how to write my CV, an updated CV that will have been the latest one that will have been trending on the job market. But to find that when I met Dennis Odero, he connected me to the media partner, that's Dr. Hilary Chakava. He wrote my CV within a day, and when I sent that CV on date 19th, on the 22nd, I was employed, fully paid employment. That's one of the things. Through Dennis Odero, that's my network. I was able to attend the Nakuru Culture Week, that's Egerton Culture Week during Nakuru session, and I really met a lot of people. And through this impact, it has really driven me up to where I am right now. Bwana Bernard Kimani, unapata kwa kweli wewe ni mtu ambaye wewe sema sasa hivi wewe umejiajiri, inaitwa self employment. Ni hatua zipi zinafanya mtu unapata paka anachukua ile hatua ya kuamua sasa mimi nitaamua nijiajiri na nisitafute kazi? Sababu ni mingi. Lakini among them inaweza kuwa either ambao umekosa ajira. Ama cha pili, kwa ile ajira una feel haupati ile fulfillment kwa ile kazi.
Ama cha tatu waweza kuwa hiyo ndio dream yako. Kuna mtu utapata kazini, yeye anasema I'm going to work for 2-3 years, release this amount of capital, niweze kufanya kazi yangu. Cha nne, kuna watu ambao ni kama mimi. Like mimi kwa I had this unorganized idea ya kusema mimi nikiwa shule, mimi sipendi nifanye kazi kwa ofisi. I'm not a good office guy. Mimi napenda wakati niko nje na interact na watu na offer solution, I learn. Napenda kulearn sana. So unapata mtu ana feel sipati ile enough time ya maybe ya kuwa nikiwa kazini sitapata ile nafasi. Ningetaka kuwa nje pale, I would interact with people. So hizo ni mojawapo tu ya zile sababu zinaweza fanya mtu huenda akakuwa self-employed. Kuna mtu mmoja pia anajiita Dilopa Ezra, anasema kwamba kujituma muhimu, ni comment lakini naifanya kama swali. Anasema don't beg when you have the ability, pick up yourself kimani. So kwa mfano kulingana na yeye binye anasema ni kumaanisha, unajua kuna mtu unampata tu labda hakuna uwezo hata kujiajiri, lakini unapata labda anapenda kitu nyingine anakifanya mpaka anakuwa mwajiriwa. Je, mtu kama huyo unaweza kumshauri vipi? Wasema na maanisha hivi, kuna watu wako na uwezo wa kujiajiri, lakini unapata mtu hajiajiri kwa sababu labda anapenda tu kuajiriwa. So kulingana naye anasema haufai wewe unaweza shauri mtu vipi, mtu mwenye ana uwezo wa kujiajiri lakini unapata ameajiriwa labda kwa sababu anapenda kitu ambacho anakifanya. Kama mtu anapenda ambacho anakifanya na ameajiriwa kwa hiyo sekta, naweza muencourage azidi kabisa na allies kwa hiyo career yake. Ndio nilitanguliza kusema people will be employed for different reasons. Some people want to be there to grow their career. For example, if today you give me an economic docket, I will do it to the maximum, because I always feel when I'm serving my farmers, I'm still doing the same career that I went to study, because the main question I was answering in economics was supply, consumption, production. And na hiyo ndicho kitu specifically nafanya. Employment. Saizi mimi ni najivunia mimi ni mtu weza kukama hapo na idea na inaajiri mtu. So inamaanisha pia I'm contributing to the economic growth. So kama ile kitu imefanya ama ile kazi ule mtu ameajiriwa ina contribute to his fulfillment ya kugrow career yake, hata kama ana uwezo wa kujiajiri azidi kabisa. Kuna watu, kuna hii case nyingine unapata ambapo mtu alikuwa ameajiriwa, unapata analipwa hata mshahara ya 1500, lakini unapata huyo mtu anaamua kuquit kazi ama anaacha kazi. Unafikiri sababu huwa zinakuwa ni zipi? Nadhani kuna adhika a certain NGO ama ni non-government operators ambao wanajaribu kuangalia masilahi ya wafanyikazi. Na ndio maana most employees wanashauriwa sana kuwa katika zile unions, sababu kuna a lot of problems ama challenges ambazo zina face employed people. Unapata wakati mwingine kuna ile sio utahitaji ama kwa Kiswahili ama ile wanadhulumiwa, wafanyikazi wanadhulumiwa. Waweza jipata kwa kazi ambayo unapewa even close to $1 million, but you don't have peace of mind. Okay. Last 2 months ago I saw of a guy who committed suicide, a doctor. And the reason was he was working parallel for 20 hours a day. You can imagine a doctor only has 4 hours reserve time. Hiyo ndio wakati alale, hiyo ndio wakati apumzike. Yani you can imagine the kind of mental damage that is going through that guy. Kwa hivyo najaribu kumaanisha kwamba wakati mwingine amani inakuwa kitu ya maana zaidi kushinda ile pesa. Sasa Moto, umekuwa kwenye kazi, hujamaliza hata miezi miwili pale kwenye sehemu yako ya kazi. Je, unaona sasa hivi hiyo miezi kadhaa ambayo umekuwa pale, unaona kuna changamoto ambazo unakumbana nazo na labda vitu vingine labda hauko umezoea? Je, sasa hivi kusema haujakuwa kwa kazi kwa muda mrefu ama tuseme ndio kazi yako ya kwanza umepata. Je, mazingira unaona yako pale vipi? Just to begin with, it's not my first job. Okay. I said before that after my campus, which I completed my exam on April the 20th, I took part of my sociological work as part of the career that I studied for, and I worked with an NGO, that's the Center for Health Solution. Now it was a challenge at first because I was not programmed. I'm not that guy who was to be programmed on what he or she do. So through that, I really found it hard for me for the first few months, like about 1 month. But I joined that system and I was really doing well with them. But now this new job, I can say that the current job that I'm doing is one of the best job, because it doesn't necessarily entails me to be in the office. Even where I am, I just facilitate on what I do.
So it is one. I don't have that much problem. Yeah, just summarize. I'm just okay. Okay. Haya, shukrani sana, asanteni sana. Mimi niliarifiwa kwamba hii leo nafaa kumaliza saa 6 na dakika 50. Nikiangalia pale kwenye mtandao yetu ya YouTube, kwa kweli naona kuna watu ambao wamejaribu kuzungumza nasi. Kuna mmoja anajiita Eleni Sanda anasema niko in. Senator Omondi. Walter Usundu anasema tuned in. Asante sana, huyo ni kiongozi pale sasa hivi ni Secretary General. Kuna Sera Wanjiku anasema Bikimani, you source of inspiration to many youths. Keep the fire burning. Hiyo I think ni fan wako. Kuna Esther Kimani tuned in. Kuna Jolipa Ezra ambaye nilikuwa anasema anatazama kutoka Nakuru, ama nitaisoma kwa lugha ya Kimombo. Anasema following live from Nakuru. Kimani is the strong hardworking man. We have worked with him, so he's a good example of many. Kuna mwingine hiyo Ezra bado hiyo swali la Ezra nilikuwa nimeliuliza. Kuna Queen Liz anasema hey mkuu senator, it's either legal or illegal, we have to make it. Ni statement ulikuwa umemake. Sasa ni kama na comment tu na comment pale. Kuna Penina tu anasema Senator Omonti, mambo iko sawa kabisa. Kuna Kenyan Auntie anasema we Eleni Sanda, Senator unaongea kama Ruto. He could not have made it without you. Where is Odero? Currently my boss Dennis Odero is at Murang'a for the climate change action. We were with him on Wednesday. He was in Nairobi. The other week he was in Canada, Ottawa, that's the capital city of Canada. Yes. I was to go with him, but I had some other errands to do. So currently he's at Murang'a representing the country. Okay. Lakini sasa hivi baada tu ya wewe kutoka kwenye mamlaka akakurusha, hamkuendelea kufanya kazi na tunafanya kazi pamoja mpaka leo. Sasa hivi wewe si msemaji wake wa masuala ambayo anayafanya. Mimi si msemaji wake, lakini ndio mwingine ama hana. Lakini akitaka ni mimi nitamwambia chukua. Lakini unasema ulikuwa unalipa mshahara. Wewe ndio ulikuwa the third person unapata. Nilikuwa napata mshahara mingi hata kuliko Secretary General. Okay. Tunaendelea bado. Kuna mwingine anajiita Esther Kimani anasema at Bernard Kimani, it is the little thing that matters. Offering solution is the way to go. Sikuelewa swali anauliza nini. Kuna mwingine anajiita Kanyiri anasema Bernard Kimani, you are real a good motivate to people. Bernard Kimani remains the role model. Kuna mwingine following from Egerton University, huyu anajiita Pedisha sijui nani, na hao wengine wote ambao wako wanatufuatilia. Ninaenda kwa mwisho kwa ule ambaye labda ni maarufu na kuna changamoto ambazo anakumbana nazo, changamoto labda anakumbana na haya, unaweza kuambia nini kijana yule ambaye anatazama na labda ni maarufu na anataka kujitoa kwa ile labda maarufu sababu labda changamoto ambazo anakumbana nazo, ama kuna yule ambaye anataka kuwa maarufu? Wewe unaweza kuzungumzia tu vipi kijana ambaye labda anataka kujihusisha na swala la kuwa maarufu? Mimi nitakupea, I'll give you an example. I've heard you mentioning Osundwa Chief. Walter, he's the current Secretary General, and I don't undermine my friend. He's a good guy. He's a guy of inspiration to many, and the rest. He's one of the upcoming people who want to be popular. But there's if you look at the 48 laws of power, there's that which said that you cannot shun your master. With that, he has just to come down to understand how people made it. So if you want to become popular in the university or in other thing, there are many challenges that one is going to get along the way. But you have to have your people on the ground. You have die-hard fans on the ground. Even if you are wrong, these people are going to stand with you. That you are the only person that's making it right way. Okay. So as much as you are going to be popular and the rest, as I refer to what Kimani said, that there's an epic of everything. There's that time you are going to be popular, ensure you achieve your goals when you are there. And that's why Senator is here today, graduating. I achieved everything when I'm in that epic. Yeah. Shukrani sana. Wewe umekuwa ni Dennis Odero. Senator Moto kunda tumefanya kazi na Dennis Odero sana mpaka sana naona wewe Dennis Odero. Lakini nilikuwa nayo wiki iliyopita ambapo tulikuwa tunazungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na ni kijana mzuri kwa kweli, nakutakia tu kila la heri bwana Senator Omonti. Najua sasa hivi unataka kurejea kule Nairobi na siku ya graduation kwa kweli tutakuwa nanyi. Tutajaribu kwa celebrate. Asante sana kwa kumake it. Pia Bernard Kimani, ninakula mwisho kwa yule ambaye kijana ambaye anasoma. Kumbuka kwamba wewe umejiajiri. Kuna yule kijana ambaye labda anafanya hiyo hata economic history na anajua siku moja kwamba atakuja kuajiriwa. Je, ushauri wako ni upi kwake? My advice will be, jobs are there more than enough, but what is there ni character ya mtu ambaye inaangaliwa. Are you the go getter? Are you the solution giver? Sababu watu nao wakati opportunities zinakuwa slim, people look for value. Nikikuleta kwa kampuni yangu, nikikuleta kwa serikali, nikikuleta wapi, what value will I gain from the resources that I'll give you as a salary? So mimi naweza washauri wakati uko shule, don't take the time ikiwa tu ni classes
hostel, movie. Try to slot times to time to go and learn. Try to extend your skills. Try to hone your skills, because that's what will pay. Na maybe before I go off the air, nataka sana ku appreciate two people. Number one, we had the former dean first, Professor Balto, the current MP Moiben. Alinisaidia sana ku grow as a person. Wa pili, there's one person who really supported me without knowing me. I will do plans, tunatuma barua kwa ofisi yake, hakujua alikuwa na approve nani, hakuwa follow up, and it really shaped me when we were doing the community activities, and that was Professor Kahi. Okay. And then thirdly, there was one Dr. Obonyo who met me on the corridors wakati tukipanga program moja ambayo ilifadiwa na more than 15 companies. Tulifanya pale Narok County, ikakuwa funded na county, taskis and other big entities. And there is a word that he gave me. He told me, things start small, they end up big. And I've really seen it going big, and I believe in the next 2-3 years it will be up. So nashukuru sana pia kwa kutuhost. Asante sana. Najua unapenda sana kuzungumzia masuala ya kilimo. Wakati mwingine ndo kutafuta ili tuweze kuzungumzia kilimo kwa zaidi. Mimi nawashukuru sana nyote kwa kweli kwa kufika hapa. Najua tumekuwa na mazungumzo mengi na kuna mengi labda ambayo tungezataka sana kuzungumza. Ile kwa sababu ya muda kwa sasa hivi hatungeweza. Asante sana bwana Senator Mondi kutenga muda wako nasi, na asante pia bwana Bernard Kimani. Pia shukrani sana wewe mtazamaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo. Sasa hivi tumefika mwisho, na nataka tu nishukuru wote ambao wamehakikisha ukole mfanikisha kipindi ya siku ya leo. Namzungumzia Daktari Rafael Gashea ambaye alikuwa mhariri wangu wa kipindi, namzungumzia Victor Otieno ambaye amekuwa ni mwelekezi wa kipindi, Roxana Gachie ambaye amekuwa ni mwelekezi, na wale Sabadi ambaye amekuwa ni mpiga picha, na nyinyi wote ambao mmehakikisha kwamba kweli kwa siku ya leo mmefanya kipindi hiki kimeweza kufana. Wote ambao mmeuliza maswali yenu na hamjajibiwa pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, tutakuwa tunayajibu. Mimi naitwa nahodha wako Daniel Kihona, nakutakia tu mchana mwema. Sasa hivi ni saa 6 na dakika 56. Kwa heri. We hustle. We go through. Access granted. We win. We lose. Access denied. Access denied. Access denied. In everything, we dust ourselves. We are the majority. You want to tell me just what we're dealing with here? If you haven't guessed by now, I'll tell you who we are.